So BGP community testing. R1 is at the bottom, R2, R3, R4. And I'm going to have some switches. Yeah, let it be bridge. And let's say this is from different autonomous system. Right, and we have two connections from here. This is it. And this belongs to another autonomous system. And for testing, we're going to take some networks. Let's take different number. Our aim is, by using community, I want to make all the traffic to 22, 22, 22, 22 to come via this router 2. And all traffic that wants to come to 33 should come via router 3. That's the idea. I want to achieve this using community. And I would like to call this as autonomous system 10. And 30. Alright, and to check the reachability, I would like to add a network behind R4 that will be '44.
Right, so this is what the plan, when I ping from 44 to 2222, it should come this way. Same 44 when it pings to 3333, it should come this way. Who wants this policy? Autonomous System 10 wants this policy. But who is sending the traffic? It is not Autonomous System 10 sending the traffic. It is Autonomous System 30 sending the traffic. Yeah. So we will achieve this using community by sending community tag from Autonomous System 10 to Autonomous System 20. And the tag will dictate what need to be done, because there's a meaning given for each tag. And who provides the tag? Autonomous System 20 only provides to Autonomous System 10. The tags are given to Autonomous System 10 by Autonomous System 20. So when Autonomous System 10 tags and send, Autonomous System 20 know the meaning of it. Based on the tag, it will know whether it is important for router 2 or important for router 3. For router 2, which one is important? 22, 22, 22 destination packets. Then for router 3, 33, 33, 33, 33 destination packets. Let us first of all put the basic configurations. And between router 1 and 2, I would like to have 12 0/24. And here I would like to have 14. Public networks, I just want some public networks. And here between 2, 3, and 4, I would like to have 24, 24, 24, 0/24. And you can see here these three guys are in same subnet. Three are in same subnet. You can also have two connections, same like what you had between Autonomous System 10 and Autonomous System 20. Or you can also have something like this to test. This is just for testing, that doesn't matter. Okay, let's begin. I'll use a notepad to do this. Starting from router 4, twenty-four, 24, 24, 4. Router BGP 30. Neighbor. Who are all the neighbor? 24, 24, 24, 2. Remote ASS 20. Neighbor 24, 24, 24, 3. Remote ASS 20.
A network that I'm trying to advertise is must end right in memory. I'll copy this and paste it on the floor. Very slow. I need to add the host name as well. So table config t host name, I'll say AS30. All right, and let's go to the next device. Router 2, I call autonomous system 20 R2. I don't want any loopback here. And F00 will be 24, 24, 24, 2. And we got another interface. F0 is 1 step 12, 12, 12, 2. And the autonomous system here is 20. And the neighbors are 24, 24, 24, 4, which is in remote AS30. And 24, 24, 24, 3, which is in same AS, no change in that. And 12, 12, 12, 2. And we all know that we need to say next of self when I send it. Okay, this is autonomous system. This is one match. We all know that we need to say next of self to this neighbor. And there is no network to advertise. Let's say 3 here. 3 here. And it's going to be 3.
what else? Alright, this there is no change in this. This there is no change in this. Here only there is a change. Okay. Now just one more router. We will be ready to go. We got loopback here. Interface loopback 0, IP address 11. One more loopback. And F00, F01, BGP 10. This is going to be 12, 2, and the other one is 13. Okay, two networks that we need to advertise here. And this goes on router 1. Alright, so we have done with BGP. What I'm expecting here is when I say trace route 44, 44, 44, 44 with a source 11, 11, 11, 11, I should see packet going. Likewise, I'll also come from router 4. Show IP BGP. Ah, sorry, I have not learned the routes. Why? Show IP BGP somewhere. We need to wait for the neighbors to converge. Still, I have not learned any prefixes. Maybe router 1 takes some time. Okay, good. You can see. From 3, there is one network left. Look at this. We have got 11 as well as 1. Then router 4 should have now. Okay, we got. So when I ping now 111, I'll be able to ping. When I trace route, this is what is important for us. How is it going? For 111, we want the traffic to go through router 3.
Or in another word, autonomous system 10 wants the traffic to come via router 3. But is it coming via router 3 now? Is it coming via router 3? Oh, I think you are in mute. No, sir. Yeah, it's coming via router 2. Two. It's coming via router 2. Same way, when you trace route 11, you don't need to trace route and check this. Even if you see routing table, it's going to show you it is going to router 2, not to router 3. Now let's go to router 2. Router 2 says for 44 I can go via router 3 as well as router 4. It goes straight to router 4. It's not going via, it is not going via IBGP. It goes via EBGP because we learned that attribute number 7 says EBGP is preferred over IBGP. Okay, so we are nearing to the important place. BGP community. Two networks we have 11 and 34. We need to write an access list first. I'll go and write an access list on R1. On R1, IP or access list paramate host access list 11. Oh, sorry. Anything after 100 is extended access list. So I'll give 11 only. But it should not confuse you. So what I'll do is I will cancel the site access list. Instead for 11 I'll put 11, okay. And access list 12 I'll give now. Route -map community any name you can give. Match IP address 11. If this matches, set community a value, a community value like this. I'm going to say community 11 colon 120 200. So this is just an ID, a marking. How do you know 11 colon 200? Why are you giving 11 colon 200? Don't ask me such questions. Yes, it's an ID. This is what ISP gave me. If you want to mark something important to be forwarded by R2 only, mark this and send us. And if you want anything to be marked important in R3, then you send
different value. So here I'm going to say 100. There are two communities I'm going to write. Sorry, you see, route map. I created a route map called com. I should have said com2. I don't think. To show one section router. See, nothing wrong in what I configured, but I'm trying to do something which will make you feel comfortable. Section route. Okay. No route map, com. I remove this. And I say route map com. This is for router 2 I am writing. Match IP address. If this matches, set community 11:200. I can also write separately. Route map com-2 sequence 20 match IP address 12 set community 11:1. 30 is for other traffic. Actually, we don't really have other traffic. Just like that, I'm writing. Okay, now what is next? Please note, when I try verifying show route map, the community value that I set is not shown here. I said what? 100:200. Something like that. Okay, 11:100. This is 11:100 shown like this. And 11:200 is shown like this. Why? It is because the old format is like this. You need to say BGP, IP, BGP, community, new format. That's it. Wake up. You're not responding. You see, now it is changed. தமிழ் கிளாஸ்ல இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருக்கிறேன். ஏன்னா நீங்க பேசவே இல்லை. எனக்கு இது ஞாபகம் இல்லை. இல்லைங்க சார். சரி, பரவாயில்ல. இது ஓகேவா தான் சார் சார் சரி, நாங்க பரவாயில்ல. நீங்க அந்த கொஸ்டினுக்கும் பதில் சொல்லுங்க. நல்லா இருக்கும். சரி பாருங்க, இப்போ ஏதோ வித்தியாசமா ஒரு வியர்ட் நம்பர் மாதிரி இருந்துச்சு, டக்குன்னு மாறிடுச்சு பாருங்க. எப்படி மாறிச்சு? ஜஸ்ட் ஒரு கமாண்ட் கொடுத்தேன். IPBGP community new format. சரி, இப்போ இன்னொரு ரவுட் மேப் நான் எழுத போறேன். அதை கொஞ்சம் மாத்தி எழுத போறேன். பாருங்க, கொஞ்சம் மாத்தி எழுத போறேன். நோட் பேட்ல எடுத்துக்கிட்டு பேரை வந்து இங்க 3ன்னு கொடுப்பேன். அடுத்தது 11க்கு 100 கொடுக்க போறேன். 12க்கு 200 கொடுக்க போறேன். உங்களுக்கு 11னா என்னன்னு தெரியும். 11னா 11 நெட்வொர்க், 12னா 111 நெட்வொர்க். ஸோ இதை வந்து நம்ம
அதே ரவுட்டர்ல போடும், அதே ரவுட்டர் ஒன்றில் போடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 ரவுட் மேப் இருக்கும், கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ரெண்டுமே. ஷோ ஐபி பிஜிபி, சாரி ஷோ ஐபி ரவுட் மேப், ஷோ ரவுட் மேப். ரெண்டு ரவுட் மேப், ஒன்று வந்து COM3. COM3 என்ன பண்ணுது, 12க்கு தான் 11:200 போடுது. ஆனா இங்க 12க்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா 100 போடுது. இங்க 11:100 போட்டிருக்குது, ஆனா அங்க 11க்கு 200. இதெல்லாம் ஏன் பண்ற? இது ஒரு டேக் 11:100 11:200 என்ன யூஸ் பண்றேன். என்ன செய்ய போறேன், ரவுட்டர் 2ல போயிட்டு உங்களுக்கு ஒரு அவுட்புட் காமிக்க போறேன். ஷோ ஐபி பிஜிபி 11:11.11. இங்க எங்கேயாவது கம்யூனிட்டியை பத்தி ஏதாவது மென்ஷன் ஆயிருக்குதா இந்த அவுட்புட்ல? இல்லை, கம்யூனிட்டி பத்தி எதுவுமே மென்ஷன் ஆகல. சரி, இப்ப பாருங்க, இங்க ரவுட்டர் பிஜிபி 10ல போயிட்டு நெய்பர் 12.12.12.1 பேசும்போதெல்லாம் ரவுட் மேப் COM2 யூஸ் பண்றேன்னு சொல்ல போறேன். COM2 யூஸ் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டேன். சரி, இன்னொரு நெய்பர் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன 13.3 13.13.13.3 COM3. நேற்று கொடுத்த அந்த டாக்குமெண்ட் பார்த்துருந்தீங்கனாலே நான் என்ன செய்யறேன்னு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும். இன்னும் நீங்க இங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிருப்பீங்க. சரி, பரவாயில்ல. இப்போ என்ன பண்ண நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க, இதெல்லாம் முடிச்சுட்டாங்க, பண்ணதெல்லாம் முடிச்சிருவாங்க. ஆக்சுவலா 3/4 தான் முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் ஒரே ஒரு கமெண்ட் போட்டாதான் முழுமையாகும். என்ன தெரியுமா, சென்ட் கம்யூனிட்டி. இந்த வார்த்தையை போடவே மறந்துடுவாங்க, மறந்துடக்கூடாது. அப்பதான் அந்த கம்யூனிட்டி வேலையை அனுப்பும். ஏன்னா அது ஆப்ஷனல் கம்யூனிட்டி ஆட்ரிபியூட். சென்டுன்னு சொன்னாதான் ஆப்ஷனல் தான் அனுப்பும். சரி, இப்போ சொன்ன பின்னாடி ரவுட்டர் 2க்கு போயிட்டு பாருங்க. இப்பயும் வரலையே, முன்னாலேயும் வரல, இப்பயும் வரலையே. ஏதாவது கம்யூனிட்டி பத்தி இங்க தெரிஞ்சுக்கா அவுட்புட்ல? கிளியர் பண்ணி பார்ப்போம். ரவுட்டர் 1ல போயிட்டு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க. கிளியர் ஐபி பிஜிபி ஸ்டார்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்ட பின்னாடி பாருங்க, இருக்குதா? அதே போல ட்ரிபிள் ஒனுக்கு பாருங்க, அந்த டேக் வேல்யூ இங்க வந்துருச்சு. இப்போ ஐபி பிஜிபி கம்யூனிட்டி நியூ ஃபார்மேட் போட்டுட்டு இப்ப போயிட்டு பாருங்க, உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி காமிக்கும். 111க்கு 100ம் 11க்கு 200ம் வந்திருக்கு. இதே மாதிரி ரவுட்டர் 3லயும் வந்திருக்கு.
router 3 இந்த மாதிரியே வந்துடும். show IP BGP 111 பாருங்க. show IP வரலையா? ஏன் வரல? வந்திருக்கணுமே. ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கேன். show run section router BGP. ஆஹா, என்ன தப்பு பண்ணிருக்கேன்னு தெரியுதா? இங்க இல்ல, router 1ல போகணும். show run section router BGP தானே கொடுத்துருக்குறேன். ஆஹா, ஓஹோ, route map என்ன பேர் கொடுத்தோம்? count 3 out 13 13 13 3 ping பண்ணுங்க. ping ஆகுது. show IP BGP summary. நெய்பரே வரங்க. இவங்க 2 பேருக்குள்ள நெய்பரே இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது எப்படி? router 3ல எதுவும் மிஸ்ஸிங். show IP BGP summary பாருங்க, ஐடி தான் இருக்கு. ஏன்னா தப்பான அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கேன். 13 கொடுக்குறது பதில் 12 கொடுத்துருக்கேன். அதுதான் router BGP 20 neighbor 12.12.12.1 no கொடுங்க. neighbor 13.13.13.1 remote AS 10. சரி, இப்போ நெய்பர் வரும். இதை நம்ம முன்னாலே வெரிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, வந்துருச்சு. ஷோ ஐபி பிஜிபி நல்லா கவனிங்க. 111க்கு வந்துருக்கு. நியூ ஃபார்மேட் போடலாம். ஹலோ, ஐபி பிஜிபி கம்யூனிட்டி நியூ ஃபார்மேட் பாருங்க. 111க்கு இங்க 200ம் router 2ல பாத்தீங்கன்னா 11க்கு 200. router 2ல 11க்கு தான் 200 இருக்கும். 111க்கு 100 இருக்கு. ஆனா இங்க 111க்கு தான் 200, 11க்கு 100 இருக்கு. அப்படியே மாத்தி கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா நம்ம எதுக்கு எங்க விரும்புறோமோ அங்கதான் அதிகமா லோக்கல் ப்ரிஃபரன்ஸ் செட் பண்ண போகுது. லோக்கல் ப்ரிஃபரன்ஸ் வேல்யூவை தான் நான் கம்யூனிட்டி டேகாவும் சும்மா அப்படி யூஸ் பண்றேன். சரி, இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? யாராவது சம்மரைஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். எனக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சுதுன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்? யாராவது சொன்னீங்கன்னா தான் எனக்கு தெரியும். சார், நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு வந்து வேல்யூ வந்து நம்ம வந்து கான்ஃபிகர் பண்ண ஆரம்பிச்சோங்க சார். ஸோ வந்து அது ஏ சிஸ்டம்ஸ்குள்ள ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் சார். என்னென்ன ஏஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சோங்க சார். சரி,